The chapter name is Oscillations. So in oscillations, first of all, we will see what is periodic motion. So periodic motion is any motion that repeats itself after a definite interval of time. That motion is called as periodic motion. So what is periodic motion? Any motion that repeats itself after a definite interval of time, that motion is called as periodic motion. Now we will see some examples of periodic motion, such as the motion of electron around the nucleus. So see here, this is a nucleus here and this is electron. So this electron is revolving around this nucleus in a circular orbit. So the motion of electron around the nucleus is a circular motion here, and this circular motion repeats itself after a definite interval of time by electron. So the motion of electron around the nucleus is a periodic motion. That means the circular motion of this electron around this nucleus is also a periodic motion. So this is the first example of periodic motion. Now we will see the second example of periodic motion, that is the motion of a moon around the earth. So see here, this is moon here, and this moon is revolving around the earth here in this circular orbit. So the motion of a moon around the earth is a circular motion, and the moon repeats this circular motion around the earth after a definite interval of time. So this circular motion of the moon is the periodic motion. The circular motion of the moon around the earth is the periodic motion. So this is the second example of periodic motion. Next we will see the third example of periodic motion, that is a motion of pendulum of a clock. See here, this is point of suspension of this pendulum here, and this is the equilibrium position of the pendulum here. That means it is the mean position of the pendulum. Now this pendulum constantly move backward, then forward, again backward, then forward. So here the pendulum repeats its motion after a definite interval of time. So this constant backward and forward motion, of pendulum that repeats itself after a definite interval of time. So this motion of a pendulum of a clock is a periodic motion. The motion of a pendulum of a clock is a periodic motion. Why? Because pendulum repeats its motion after a definite interval of time. Because of that, the motion of a pendulum of a clock is a periodic motion. Now we will see the next example of periodic motion, that is a motion of a spring. See this figure here. These are the two mean positions of the spring here. That means the equilibrium position of the spring. Initially, spring is at equilibrium position, that means mean position. Now, spring will move in a downward direction and come to the lowermost position here. This is the lowermost position. After that, the spring will move in an upward direction and
come to its mean position, this mean position here. And after that, the spring will move further up and goes to the uppermost position, and then from the uppermost position it will again move in downward direction and comes to the mean position, comes to this mean position. Then it will move in a downward direction and come to the lowermost position. Then again it will move to the uppermost position. So this constant up and down motion, of a spring repeats itself after a definite interval of time. The constant up and down motion of a spring here repeats itself after a definite interval of time. Because of that, a motion of a spring is a periodic motion. A motion of a spring is a periodic motion. So we are seeing the constant backward and forward motion of a body in a motion of a pendulum of a clock, and a constant up and down motion of a body in a motion of a spring. This constant backward and forward motion of a body or constant up and down motion of a body is called to and fro. Is called to and fro. Therefore, the motion of a pendulum of a clock is a to and fro. Also, the motion of a spring is also to and fro. That means a pendulum of a clock moves to and fro, and a spring also moves to and fro. Both spring and pendulum moves to and fro along the same path. Both pendulum and spring moves to and fro along the same path, and they repeatedly moves to and fro along the same path. So the pendulum and the spring repeatedly moves to and fro along the same path. So in a periodic motion, a particle or a body repeatedly moves to and fro along the same path. This motion of a particle or a body is called as oscillatory motion. So in a periodic motion, when a particle or a body repeatedly moves to and fro along the same path, that motion of a particle or a body is called oscillatory motion. The oscillatory motion is also called as vibratory motion. The oscillatory motion is also called as the vibratory motion, and this vibratory motion or oscillatory motion is a periodic motion. So here we are seeing 4 examples of periodic motion. So the motion of a pendulum and the motion of a spring is a oscillatory or a vibratory motion, and the motion of an electron and motion of a moon is a circular motion here. And both oscillatory motion and circular motion are periodic motions. So we can write here every oscillatory motion or a vibratory motion is a periodic motion, and also we can write here every circular motion is also a periodic motion. But every periodic motion need not to be a circular motion or the oscillatory motion. So here we can write every oscillatory motion is a periodic motion, and every circular motion is also a periodic motion. But every periodic motion
need not to be a circular motion or oscillatory motion. Next is period or periodic time. So when a body performs periodic motion, then the body repeats the same set of movements. One such set of movement of the body is called one oscillation. See in this figure here. In this figure, there is a motion of a pendulum of a clock. So this is the equilibrium or mean position of the pendulum here. So this pendulum, it is a body here, and this pendulum moves backward, then forward, then come to its mean position, again moves backward, forward, then come to its mean position, again moves backward, forward, and come to its mean position. So this pendulum performs periodic motion and repeats the same set of movements. So in this same set of movements, one such set of movement is called one oscillation. So see here, when the pendulum or a body here, when it moves backward from its mean position or equilibrium position, then moves forward and then come to its mean position, that means this pendulum or a body completes one oscillation, and the time taken by a body or a particle to complete one oscillation, this time is called as period or periodic time. So what is period? The time taken by a body or a particle to complete one oscillation is called as period of that body or period of that particle, and this period or periodic time is denoted by capital T. Next point in this, when the body completes one oscillation, then the state of body is same as that at the beginning. So when the body completes one oscillation, then the state of body is same as that at the beginning here. See in this figure here, in case of motion of a pendulum of a clock, this is mean position here, equilibrium position. Now this pendulum moves backward, then forward, and then come to the mean position here. That means the pendulum completes one oscillation. So the state of the body here when completes one oscillation is same as that at the beginning. So when the pendulum completes one oscillation, it will come to its mean position. That means at the beginning, the pendulum starts from the mean position, and after completing one oscillation, it ends its state at the mean position. That means the state of the pendulum here is same as that at the beginning, after completing one oscillation. Next is frequency. So what is frequency? Frequency is what? The number of oscillations
oscillations performed by a body or a particle per unit time is called frequency of the periodic motion. So what is frequency? The number of oscillations performed by a body or a particle per unit time, that is called the frequency of the periodic motion, and this frequency is denoted by small n, and this frequency is always reciprocal of period or periodic time. So we can write the frequency n is equal to 1 divided by period or periodic time. Next आहे period or periodic time. जेव्हा बॉडी पिरियॉडिक मोशन परफॉर्म करते तेव्हा ती बॉडी काय करते, सेम सेट ऑफ मुवमेंट्सना काय करते, रिपीट करते. या फिगरमध्ये मोशन ऑफ अ पेंड्युलम आहे. हे त्या पेंड्युलमची मेन पोझिशन आहे, म्हणजेच इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे. इनिशियली पेंड्युलम काय होतोय, बॅकवर्डला मूव्ह करतोय, परत फॉरवर्डला मूव्ह करतोय, मीन पोझिशनला येतोय, परत बॅकवर्डला मूव्ह करतोय, फॉरवर्डला मूव्ह करतोय, मीन पोझिशनला येतोय, बॅकवर्डला मूव्ह करतोय, फॉरवर्डला मूव्ह करतोय, मीन पोझिशनला येतोय. म्हणजेच पेंड्युलम काय आहे, ते बॉडी आहे आणि पेंड्युलम काय परफॉर्म करतोय, पिरियॉडिक मोशन. आणि त्या पिरियॉडिक मोशनमध्ये तो सेम सेट ऑफ मुवमेंट्सना काय करतोय, रिपीट करतोय. पण त्या सेम सेट ऑफ मुवमेंट्समधली जी एक सेट ऑफ मुवमेंट आहे, जो एक सेट ऑफ मुवमेंट आहे, त्या एक सेट ऑफ मुवमेंटला आपण काय बोलतो, वन ऑसिलेशन. त्या एक सेट ऑफ मुवमेंटला काय आपण बोलतो, वन ऑसिलेशन. म्हणजेच इथे पेंड्युलम मीन पोझिशन पासून इनिशियली तो बॅकवर्डला मूव्ह करतोय, नंतर फॉरवर्डला मूव्ह करतोय, परत तो मीन पोझिशनला येतोय. म्हणजेच पेंड्युलमने काय इथे कंप्लीट केले, वन सच सेट ऑफ मुवमेंट कंप्लीट केले. म्हणजेच वन सेट ऑफ मुवमेंट कंप्लीट केले. म्हणजेच काय त्याला बोलणार आपण, वन ऑसिलेशन. मग ज्या वेळेला बॉडी ज्या टाइममध्ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते त्या टाइमला बोलतो आपण पिरियड किंवा पिरियॉडिक टाइम. जेव्हा बॉडी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी जो टाइम घेणार आहे त्या टाइमला बोलणार आपण पिरियड और पिरियॉडिक टाइम. तो पिरियड और पिरियॉडिक टाइम आपण टीनी डिनोट करतो. पण ही जी वन ऑसिलेशन आहे, हा जेव्हा वन ऑसिलेशन बॉडी कंप्लीट करते तेव्हा जी स्टेट आहे बॉडीची ती का असते, इज सेम ॲज दॅट ॲट द बिगिनिंग. म्हणजेच बॉडी ज्या पॉइंटपासून मोशनला स्टार्ट करेल त्याच पॉइंटला आल्यानंतर बॉडी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेल. म्हणजेच जेव्हा बॉडी इथे मीन पोझिशनला आहे, आपण पेंड्युलम कन्सिडर केलंय मीन पोझिशनला, इक्विलिब्रियम पोझिशनला आहे. पेंड्युलम बॅकवर्ड मूव्ह करतोय, फॉरवर्ड मूव्ह करतोय, परत मीन पोझिशनला येतोय. म्हणजे जिथून त्याने स्टार्ट केलंय पेंड्युलमनी त्याच पोझिशनला परत आल्यानंतर काय होतोय, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होते. म्हणजे जी स्टेट आहे त्याची पेंड्युलमची म्हणजेच बॉडीची ती सेम आहे ॲज दॅट ॲट द बिगिनिंग. म्हणजे बिगिनिंगला जी होती स्टार्टला तीच पोझिशन जी आहे, ती स्टेट आहे, तीच पेंड्युलमची आहे केव्हा, जेव्हा तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करतो. म्हणजे तीच स्टेट आहे बॉडीची जेव्हा बॉडी वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेल. म्हणजे जेव्हा बॉडी वन ऑसिलेशन कंप्लीट करते तिची स्टेट काय असते, इज सेम ॲज दॅट ॲट द बिगिनिंग. नेक्स्ट आहे फ्रिक्वेन्सी. आता फ्रिक्वेन्सी कशाला आपण बोलणार, फ्रिक्वेन्सी इज व्हॉट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स परफॉर्म्ड बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल पर युनिट टाइम. युनिट टाइममध्ये बॉडी किती ऑसिलेशन परफॉर्म करते
त्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन जे परफॉर्म करणाऱ्या बॉडी युनिट टाइममध्ये त्यालाच काय बोलणार, त्या बॉडीची फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच त्या पिरियॉडिक मोशनची फ्रिक्वेन्सी. सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स परफॉर्म बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल पर युनिट टाइम त्यालाच बोलतो आपण फ्रिक्वेन्सी. आणि ती फ्रिक्वेन्सी काय असते तर ती असते रेसिप्रोकल ऑफ पिरियड. म्हणजेच एन फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती एन ने डिनोट होते. मग एन इज इक्वल टू काय आहे 1/T. म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी काय आहे रेसिप्रोकल ऑफ पिरियड. नेक्स्ट चॅप्टर आहे ऑसिलेशन. इन दिस चॅप्टर ऑसिलेशन्स फर्स्ट वी विल सी पिरियॉडिक मोशन. आपल्याला पिरियॉडिक मोशन काय आहे ते पहिले बघायचे. तर पिरियॉडिक मोशन काय आहे, एनी मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डिफायनाइट इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणजे जो मोशन रिपीट करतो स्वतःला डिफायनाइट इंटरवल ऑफ टाइम नंतर, त्या मोशनला बोलतो आपण पिरियॉडिक मोशन. तर इकडे आपण एक्झाम्पल घेतलेले आहेत पिरियॉडिक मोशनचे. पहिलं एक्झाम्पल आपण बघतोय ते आहे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड दी न्यूक्लियस. तर हा इथे न्यूक्लियस आहे आणि इथे इलेक्ट्रॉन आहे. तर हा जो इलेक्ट्रॉन आहे ह्या न्यूक्लियसच्या अराउंड ह्या सर्क्युलर ऑर्बिटमधून काय करतोय, मूव्ह करतोय. आणि तो कुठलं मोशन कंप्लीट करतोय, सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करतोय. पण हे जे सर्क्युलर मोशन आहे इलेक्ट्रॉनचं ते काय होतंय, रिपीट होते डिफायनाइट इंटरवल ऑफ टाइम नंतर. म्हणून जे मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जे आहे ते कुठलं मोशन आहे तर ते पिरियॉडिक मोशन आहे. म्हणजेच इथे जे सर्क्युलर मोशन आहे इलेक्ट्रॉनचं अराउंड द न्यूक्लियस ते कुठलं मोशन आहे तर ते काय आहे, पिरियॉडिक मोशन आहे. इथे आपण सेकंड एक्झाम्पल घेतलेलं आहे मोशन ऑफ अ मून, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. तर हा जो मून आहे इथे, हा मून अराउंड दी अर्थ ह्या सर्क्युलर ऑर्बिटमधून मूव्ह करतोय. अराउंड दी अर्थ ह्या सर्क्युलर ऑर्बिटमधून मूव्ह करतोय. म्हणजेच मूनचं मोशन जे आहे अराउंड अर्थ ते कुठलं मोशन आहे, सर्क्युलर मोशन आहे. पण हे जे मोशन आहे मूनचं ते रिपीट होते आफ्टर अ डिफायनाइट इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणून हे जे सर्क्युलर मोशन आहे मूनचं अराउंड अर्थ हे कुठलं मोशन आहे तर हे पिरियॉडिक मोशन आहे. कुठलं मोशन आहे, पिरियॉडिक मोशन आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण घेतले ते आहे मोशन ऑफ अ पेंड्युलम ऑफ अ क्लॉक. तर हा त्या पेंड्युलमचा पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन आहे इथे. आणि हा जो पेंड्युलम आहे ही त्याची इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे, म्हणजेच मीन पोझिशन, म्हणजेच त्याला बोलतो आपण ओरिजिनल पोझिशन आहे त्याची. तर हा जो पेंड्युलम हा इनिशियली बॅकवर्ड मूव्ह करतोय, नंतर परत फॉरवर्ड मूव्ह करतोय, परत बॅकवर्ड मूव्ह करतोय, फॉरवर्ड मूव्ह करतोय. म्हणजेच ह्या पेंड्युलमची काय आहे ते तर कॉन्स्टंट बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड मोशन आहे. आणि ते बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड मोशन काय आहे तर ते रिपीट होते आफ्टर अ डिफायनाइट इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणून जे मोशन आहे पेंड्युलमचं ते कुठलं मोशन येणार आहे तर पिरियॉडिक मोशन येणार आहे. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेतलंय ते स्प्रिंगचं घेतलंय. तर हे जे आहे हे इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे स्प्रिंगची इथे. तर इनिशियली ही जी स्प्रिंग आहे ही डाऊनवर्डला मूव्ह करते आणि तिच्या लोअर मोस्ट पोझिशनला येते. त्याच्यानंतर ती परत अपवर्डला जाते आणि इक्विलिब्रियम पोझिशनला येते, म्हणजेच मीन पोझिशन म्हणजेच ओरिजिनल पोझिशनला येते. परत अपवर्डला जाते आणि नंतर ती तिच्या अप्पर मोस्ट पोझिशनला येते आणि नंतर परत अपवर्ड जी पोझिशन आहे म्हणजे अप्पर मोस्ट जी पोझिशन आहे तिथून परत डाऊनवर्डला येते. म्हणजेच ती कुठे येते तर इक्विलिब्रियम पोझिशनला येते आणि नंतर इक्विलिब्रियम पोझिशन थ्रू परत ती डाऊनवर्डला येते आणि तिच्या लोअर मोस्ट पोझिशनला येते, परत अपवर्डला जाते इक्विलिब्रियम पोझिशन, परत आणखी अपवर्डला जाऊन अप्पर मोस्ट पोझिशनला जाते स्प्रिंग. तर हे जे मोशन आहे स्प्रिंगचं हे कॉन्स्टंट अप अँड डाऊन मोशन आहे, कॉन्स्टंट अप अँड डाऊन मोशन आहे. आणि हे जे मोशन आहे हे रिपीट होते. मोशन का होतोय, रिपीट होते आफ्टर अ डिफायनाइट इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणून जे मोशन आहे स्प्रिंगचं ते कुठलं मोशन आहे, पिरियॉडिक मोशन आहे.
तर हे जे कॉन्स्टंट बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड मोशन जे आहे पेंड्युलमचं आणि हे जे कॉन्स्टंट अप अँड डाऊन मोशन आहे स्प्रिंगचं, ह्यालाच बोलतो टू अँड फ्रो. ह्यालाच काय बोलतात? टू अँड फ्रो. आणि इथे जे पेंड्युलम आहे आणि स्प्रिंग आहे हे कसे मूव्ह करतात? तर टू अँड फ्रो मूव्ह करतात. म्हणजेच कॉन्स्टंट बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड किंवा कॉन्स्टंट अप अँड डाऊन जे मोशन आहे त्याला आपण बोलतो टू अँड फ्रो. आणि इथे पेंड्युलम आणि स्प्रिंग जे आहे ते टू अँड फ्रो मूव्ह करतात. आणि ते कसे मूव्ह करतायत? तर रिपीटेडली मूव्ह करतात. रिपीटेडली मूव्ह करतात. आणि त्यांचा पाथ काय आहे? तर सेम पाथ आहे. स्प्रिंगचा पाथ आणि पेंड्युलमचा पाथ काय आहे? सेम आहे. तर पिरियोडिक मोशन जो आहे, इन अ पिरियोडिक मोशन when a body or a particle repeatedly moves to and fro along the same path, ज्या वेळेला पिरियोडिक मोशन मध्ये बॉडी रिपीटेडली मूव्ह करते टू अँड फ्रो अलॉंग द सेम पाथ, त्या मोशनला आपण बोलतो व्हायब्रेटरी मोशन किंवा ऑसिलेटरी मोशन. त्या मोशनला काय बोलतो आपण? ऑसिलेटरी मोशन किंवा व्हायब्रेटरी मोशन. जेव्हा बॉडी पिरियोडिक मोशन मध्ये रिपीटेडली मूव्ह करते टू अँड फ्रो अलॉंग द सेम पाथ, त्या मोशनला आपण बोलतो ऑसिलेटरी मोशन किंवा व्हायब्रेटरी मोशन. तर इथे पेंड्युलम आणि स्प्रिंगचे जे मोशन आहे ते ऑसिलेटरी मोशन किंवा व्हायब्रेटरी मोशन आहे. आणि हे जे मोशन आहे हे कुठलं मोशन आहे? तर पिरियोडिक मोशन आहे. तर जे ऑसिलेटरी मोशन असतात, कोणतेही ऑसिलेटरी मोशन असू द्या, ते पिरियोडिक मोशन असतं. आणि जे सर्क्युलर मोशन जे आहे ते पण कुठलंही असू द्या, कोणाचंही असू द्या, सर्क्युलर मोशन ते पिरियोडिक मोशनच असतं. पण एव्हरी पिरियोडिक मोशन जो आहे इट इज नॉट नेसेसरी दॅट इट इज ऑसिलेटरी मोशन और अ सर्क्युलर मोशन. म्हणजे एव्हरी जो पिरियोडिक मोशन आहे हा ऑसिलेटरी मोशनच असेल किंवा सर्क्युलर मोशनच असेल असं कंपल्सरी नाहीये. सो वी कॅन राईट हिअर एव्हरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पिरियोडिक मोशन, every circular motion is also a periodic motion, but every periodic motion need not to be an oscillatory motion or need not to be a circular motion. Next is simple harmonic motion. So what is simple harmonic motion? Simple harmonic motion is a form of oscillatory motion. Simple harmonic motion is a form of oscillatory motion in which every particle of oscillating body moves to and fro about its main position or equilibrium position along a certain fixed path. That is simple harmonic motion. Simple harmonic motion is what? It is a form of oscillatory motion in which every particle of oscillating body moves to and fro about its mean position or equilibrium position along a certain fixed path. If the fixed path along which a oscillating body or a particle of oscillating body moves to and fro about its mean position is a straight line, if the certain fixed path along which an oscillating body or a particle of oscillating body moves to and fro about its mean position, then it is called linear simple harmonic motion. So if the path along which oscillating body or a particle of oscillating body moves to and fro
about its mean position, then that is called linear SHM. And if the path along which the oscillating body or a particle of oscillating body moves to and fro in an arc of circle, then that is called angular SHM. So what is angular SHM? If the path along which the particle of oscillating body moves to and fro about its mean position is an arc of circle, then that is called angular simple harmonic motion. So if the path of oscillating body is a straight line, then it is linear simple harmonic motion, and if the path of an oscillating body is an arc of circle, then it is angular SHM. That is angular simple harmonic motion. Now we will see some examples of angular SHM and linear SHM. First example is motion of needle of sewing machine. In a motion of needle of sewing machine, the needle moves to and fro. This needle moves to and fro in a straight line here. So because of that, the motion of a needle of a sewing machine is an example of linear simple harmonic motion. Why? Because the needle moves to and fro in a straight line. Because of that, a motion of a needle of sewing machine is an example of linear simple harmonic motion. The next example is a motion of a spring. In a motion of a spring moves to and fro. Here it will be upward and downward direction. So moves to and fro in a straight line. So a motion of a spring is in a straight path here. Because of that, this motion of a spring is linear simple harmonic motion. So this is another example of linear simple harmonic motion, that is motion of a spring. Motion of the prongs of vibrating tuning fork. So motion of prongs of the vibrating tuning fork is the next example. See here, this is prong here, and this prong, when it vibrates, then it will vibrate constantly in a backward and forward direction here. So this is also a to and fro motion. So here a particle or a oscillating body here moves to and fro in a straight line. This motion, vibrating motion of the prongs, or a vibrating motion of a prong of a tuning fork, is along a straight line here. So because of that, this motion of the prongs of vibrating tuning fork is a linear simple harmonic motion, because the oscillating body moves to and fro in a straight line. The path is a straight line here. Because of that, the motion of the prongs of vibrating tuning fork is also linear simple harmonic motion. Now we will see the next example, that is a motion of a pendulum of a clock. So when pendulum moves to and fro about its equilibrium position here, then the path along which the pendulum moves to and fro is an arc of a circle.
is an arc of a circle. So because of that, the motion of a pendulum is angular simple harmonic motion. Angular simple harmonic motion. Why? Because the pendulum moves to and fro about its main position or equilibrium position in a path that is an arc of a circle. So because of that, the motion of a pendulum of a clock is an example of angular simple harmonic motion. Now we will see the next example, that is a motion of swinging of a swing. Now in this swing is swinging along a certain fixed path, that is an arc of a circle. See in this figure here, this swing is swinging to and fro, or moves to and fro about its main position. We are considering this A as a main position here, and this swing is swinging to and fro about its main position along a certain fixed path, and this certain fixed path is an arc of a circle. See here, this certain fixed path is an arc of a circle. So this motion of a swinging of a swing is an angular simple harmonic motion. So this is an example of simple harmonic motion, that is a motion of a swinging of a swing is an example of angular simple harmonic motion. So this is all about this simple harmonic motion.